είναι τραγούδι. A song. Θα τραγουδήσουμε ένα ντουέτο. We're going to sing a duet. And it's going to be a bilingual duet. A bilingual duet. Και θα είναι ένα δίγλωσσο ντουέτο. And in this duet, I shall sing the words in English. Και σε αυτό το ντουέτο, εγώ θα τραγουδήσω τα λόγια στα αγγλικά. And the words in Greek will be sung by my daughter Anna Maeve. Και τα λόγια στα ελληνικά θα τα τραγουδήσει η κόρη μου, η Άννα Μέιβ. A joy, a real joy. Μια απόλαυση, μια πραγματική χαρά. And we are going to dedicate this song Και αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσουμε to my son Aidan Vasilis, whose birthday it is today. στο γιο μου, τον Aidan Βασίλη, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. To Mariana, my daughter, who is here. Στη Μαριάννα, την κόρη μου, που βρίσκεται εκεί πέρα. To my friends of Thessaloniki in Greece, whom I have the joy to see again. Σε όλους τους φίλους μου από τη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα που έχω τη χαρά να ξαναδώ. And I know perfectly well Και γνωρίζω πολύ καλά that you don't start off a serious talk in an anarchist meeting like that. ότι κανείς δεν ξεκινάει μια σοβαρή συζήτηση έτσι σε μια αναρχική συνάντηση. But after all, it is a festival. And what is a festival for? Και γιατί κάνουμε φεστιβάλ? To celebrate. Για να γιορτάσουμε. So, and the best thing about this song, the very best thing about this song, is that I'm not actually going to sing. Και το καλύτερο κομμάτι με αυτό το τραγούδι είναι ότι δεν θα τραγουδήσω. The song is called No, No, No. Αυτό το τραγούδι ονομάζεται Όχι, Όχι, Όχι. 3 no's, 3 όχι. 3 dates. 3 ημερομηνίες. The 5th of July 2015, 5η Ιούλη του 2015, the 6th of December 2008, 6 Δεκέμβρη του 2008 and the 15th of September 2008. και 15 Σεπτέμβρη του 2008. The first no, the no of the 5th of July of this year, Το πρώτο όχι, το όχι της 5ης Ιούλη αυτού του χρόνου, is the no that still resounds in the air, the no that everyone is talking about. είναι το όχι που ακόμα αντυχεί στον αέρα, το όχι για το οποίο όλοι μιλάνε. The great ohi that resounded through the world. Το μεγάλο όχι που αντίχησε σε όλο τον κόσμο. It was the night when all the world danced in the streets. Ήταν μια βραδιά όπου όλοι οι άνθρωποι χορέψανε στους δρόμους. An absurd, ridiculous no. Ένα παράλογο και γελίο όχι. A no of hope, a no of dignity. Ένα όχι ελπίδας και ένα όχι αξιοπρέπειας. Writing in 1795, Έγραψε το 1795 the English poet William Blake imagined the reactions of the kings of Asia to the revolutionary upsurge in Europe. Ο William Blake, ο ποιητής, όταν έγραφε το 1795 μια φανταστική επιστολή στους βασιλείς της Ασίας. He imagined the kings calling on their counselors Φαντάστηκε σε αυτό το ποίημα ότι τους έγραφε και για την αντίδρασή τους στο επαναστατικό κύμα που σάρωνε εκείνη τη στιγμή την Ευρώπη. to cut off the bread from the city Φαντάστηκε τους βασιλείς της Ασίας
να ζητάνε από τους σύμβουλους τους να κόψουν από την πόλη το ψωμί, that the remnant may learn to obey, ώστε να μάθουν οι αναπομείναντες να υπακούν, that the pride of the heart may fail, να συμμορφωθούν οι περήφανες καρδιές, that the lust of the eyes may be quenched, να σβήσει ο πόθος από τα βλέμματα, that the delicate ear in its infancy may be dulled and the nostrils closed up, και το αυτί τόσο εκλεπτισμένο στις απαρχές τώρα να διαφορεί, τα ρουθούνια να κλείσουν, to teach mortal worms the path that leads from the gates of the grave. να δείξουν στα θνητά σκουλίκια το δρόμο που οδηγεί από τις πύλες του τάφου. And I think the prolonged period of negotiation between the Eurozone governments and the Syriza government was exactly that. Not just a negotiation, but a humiliation. Και νομίζω ότι η μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς αυτό. Όχι μια διαπραγμάτευση, αλλά μια ταπείνωση. An attempt to kill the pride of the heart. Μια προσπάθεια να σβήσει την υπερηφάνεια από τις καρδιές. To teach mortal worms the path that leads from the gates of the grave. Να δείξουν στα θνητά σκουλίκια το δρόμο που οδηγεί από τις πύλες του τάφου. So the no of the 5th of July was a no to that humiliation. Οπότε το όχι της 5ης Ιουλίου ήταν ένα όχι σε αυτή την ταπείνωση. It was a flaring of the nostrils, a sharpening of the ears. Ήταν ένα άνοιγμα των αυτιών και των ρουθουνιών. An awakening of the lust of the eyes, a cry of dignity and affirmation of our humanity. Ένα ξύπνημα του πόθους της καρδιές και τα μάτια, μια κραυγή ελπίδας και μια επιβεβαίωση της αξιοπρέπειάς μας. And of course, the great no of the referendum did not lead anywhere. Και φυσικά το μεγάλο όχι εκείνης της βραδιάς δεν οδήγησε πουθενά. And perhaps it could not lead anywhere. Και ίσως δεν μπορούσε και να οδηγήσει πουθενά. The governments replied just over a week later, sorry, but we do not understand what you say. Μόλις μια εβδομάδα αργότερα οι κυβερνήσεις απάντησαν «Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε». We do not understand your language. Δεν καταλαβαίνουμε τη γλώσσα που μιλάτε. What is this word, no? Τι είναι αυτή η λέξη, όχι. You are speaking nonsense. Λέτε ανοησίες. You live in a world of make-believe, a world that does not exist. Ζείτε σε έναν κόσμο φανταστικό, έναν κόσμο που απλά δεν υπάρχει. The reality of this world is that the choice in the referendum was between yes and yes. Η πραγματικότητα αυτού του κόσμου ήταν ότι η επιλογή που είχατε σε αυτό το δημοψήφισμα ήταν ανάμεσα στο ναι και στο ναι. The reality is that there is no option other than conforming. Η πραγματικότητα αυτού του κόσμου είναι ότι η μόνη επιλογή που έχετε είναι να συμβιβαστείτε. A no drowned, a hope smothered. Ένα όχι που πνίγεται, ένα όχι που ασφικτιά, μια ελπίδα που ασφικτιά. And yet it remains our starting point, that must remain our starting point. Ωστόσο παραμένει η αφετηρία μας και πρέπει να παραμένει η αφετηρία μας. The point from which we try to understand the world. Πρέπει να είναι το σημείο από το οποίο θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο. The point from which we learn how to speak and how to think. Το σημείο από το οποίο πρέπει να μάθουμε να μιλάμε και να σκεφτόμαστε. Because in that no, we recognize ourselves. Γιατί σε αυτό το όχι αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας. In that no, we find our own humanity. Σε αυτό το όχι βρίσκουμε την ανθρωπιά μας. The no is our language, our grammar, the expression of our reality. Το όχι είναι η γλώσσα μας, είναι η γραμματική μας, η έκφραση της δικής μας πραγματικότητας. And not just of the people who are here in this room, but of the expression of the reality of the grammar of the majority of people in Greece.
Και όχι μόνο των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, είναι η γλώσσα και η γραμματική των περισσότερων ανθρώπων στην Ελλάδα. And even after the agreement, that great ohi still lingers in the air. Και ακόμη και μετά τη συμφωνία, αυτό το όχι βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Just as a kiss hangs in the air after the lovers have gone home. Με τον ίδιο τρόπο που ένα φιλί αιωρείται στον αέρα, αφού οι εραστές έχουν γυρίσει σπίτι τους. That no resonates profoundly, partly because it is filled with the echo of that earlier no, our second no, the no of the 6th of December 2008. Και αυτό το όχι ακόμα αντυχεί, εν μέρει επειδή έχει μέσα του το άλλο μεγάλο όχι στο οποίο θα αναφερθούμε, το μεγάλο όχι της 6ης Δεκέμβρη του 2008. Because on that date, the shooting of Alexis provoked one of the loudest screams of no that has been heard this century. Γιατί εκείνη τη βραδιά, η δολοφονία, εκείνο το Δεκέμβρη, η δολοφονία του Αλέξη δημιούργησε τη μεγαλύτερη κραυγή όχι που έχει ακουστεί στον αιώνα μας. No to police violence, no to discrimination against the young, no to discrimination against migrants, against women. Όχι στην αστυνομική βία, όχι στις διακρίσεις ενάντια στους νέους, τους μετανάστες, τις γυναίκες. No to a system built on frustration. No to a system that dulls our senses, closes our nostrils through unemployment, or very often worse, through employment. Όχι σε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται στην απελπισία, το οποίο θέλει να καταπνίξει τις αισθήσεις μας και το οποίο βασίζεται στην απελπισία της ανεργίας και μερικές φορές ακόμα χειρότερα της εργασίας. No to a system built on the meaningless of money. Όχι σε ένα σύστημα που βασίζεται στην απόλυτη έλλειψη νοήματος του χρήματος. And no to the stale traditions of working class struggle. Και όχι στις βαγιάτικες παραδόσεις των αγώνων της εργατικής τάξης. So there were no demands made of the state, just a roar of fury. Δεν έγιναν καθόλου αιτήματα στο κράτος, ήταν απλά μια τεράστια κραυγή οργής. This rage certainly was interlaced with hope, but the relation, I think, between the rage and the hope was fragile. Και αυτή η οργή ασφαλώς είχε συνυφανθεί και με ελπίδα, αλλά νομίζω ότι αυτή η σχέση οργής και ελπίδας ήταν πολύ εύθραυστη. And there was no institutional mediation. It was not, at that time, a hope that change would come through the next election. Και δεν υπήρχε καμία διαμεσολάβηση των θεσμών και ασφαλώς καμία ελπίδα ότι μπορούσε να επέλθει κάποια αλλαγή από τις επόμενες εκλογές. Yet there was, I think, an underlying hope that the world could be different. Ωστόσο υπήρχε μια υποβόσκουσα ελπίδα ότι ο κόσμος μπορούσε να είναι διαφορετικός. That it might somehow be possible to bring down the world of capitalism and injustice and oppression. Υπήρχε η ελπίδα ότι θα μπορούσαμε ίσως όντως να καταρρύψουμε τον κόσμο του κεφαλαίου και της αδικίας και της καταπίεσης. One of the many manifestos circulating in the streets of Athens in those days gives a feeling for the language. Ένα από τα πολλά μανιφέστα που κυκλοφορούσαν στους δρόμους εκείνες τις μέρες μας δίνει μια αίσθηση εκείνης της γλώσσας. And I quote, and I thank Katerina. Και αναφέρομαι σε αυτό και ευχαριστώ την Κατερίνα. The revolt was, in fact, a revolt against property and alienation. Η εξέγερση αυτή ήταν εκ των πραγμάτων μια εξέγερση ενάντια στην ιδιοκτησία και την αλωτρίωση. Whoever did not hide behind the curtains of their privacy, whoever found themselves in the streets, knows this very well. Όποιος δεν κρύφτηκε πίσω από τις κουρτίνες της ιδιωτικότητάς του, όποιος ήταν στους δρόμους, το γνωρίζει καλά. Shops were looted not to resell the computers, the clothes, the furniture, but for the enjoyment of the catastrophe
of that which alienates us, the phantasmagoria of the commodity. Τα μαγαζιά λαιλατήθηκαν όχι για να μεταπονηθούν τα κομπιούτερ, τα ρούχα, τα έπιπλα, μα για την ίδια την απόλαυση της καταστροφής, αυτού που μας αποξενώνει, της φαντασμαγορίας του εμπορεύματος. The pyres that heated the bodies of the insurgents in the long nights of December were full of products of our labor liberated, disarmed symbols of a once powerful imaginary. Οι πυρές που ζέσταναν τα σώματα των εξεγερμένων τις μεγάλες νύχτες του Δεκέμβρη ήταν γεμάτες από τα απελευθερωμένα προϊόντα του μόχθου μας, από τα αφοπλισμένα σύμβολα ενός άλλοτε παντοδύναμου φαντασιακού. We simply took that which belongs to us and threw it on the fires, together with all that it signifies. Απλά πήραμε ό,τι μας ανήκει και το ρίξαμε στις φλόγες μαζί με κάθε του συνδήλωση. The great potlatch of the previous days was a rebellion of desire against the imposed canon of scarcity. Το μεγάλο πότλατς των προηγούμενων ημερών ήταν και μια εξέγερση της επιθυμίας απέναντι στον επιβεβλημένο κανόνα της έλλειψης. This revolt was in fact a rebellion against property and alienation, a revolt of the gift against the sovereignty of money. Η εξέγερση αυτή ήταν εκ των πραγμάτων μια εξέγερση ενάντια στην ιδιοκτησία και την αλωτρίωση, μια εξέγερση του δώρου απέναντι στην κυριαρχία του χρήματος. An insurrection of anarchy of use value against the democracy of exchange value. Μια εξέγερση της αναρχίας, της αξίας χρήσης απέναντι στη δημοκρατία της ανταλλακτικής αξίας. A spontaneous rising of collective freedom against the rationality of individual discipline. Μια εξέγερση της αυθόρμητης συλλογικής ελευθερίας απέναντι στην εκλογικευμένη ατομική πειθάρχηση. And I know you all know that, but sometimes it's good to say things again. Sometimes it's good to repeat things. Και το ξέρω ότι όλοι εσείς το γνωρίζετε αυτό, αλλά κάποια πράγματα αξίζει να επαναλαμβάνονται. That the movement of 2008 and the years that followed spoke a language that does not fit in. Ότι αυτό που συνέβη το 2008 και ό,τι ακολούθησε μιλάει μια γλώσσα η οποία δεν χωρά. The language of a world that does not yet exist and that therefore exists not yet. Η γλώσσα ενός κόσμου που ακόμα δεν υπάρχει και επομένως υπάρχει όχι ακόμα. That exists not yet in our struggles, in our dreams, in our creations. Υπάρχει όχι ακόμα στους αγώνες μας, στα όνειρά μας, στις δημιουργίες μας. And in the years that followed, the years of marches and riots and repression, some of the rage led on to the search for other ways of living. Και στα χρόνια που ακολούθησαν, στις πορείες, στις διαμαρτυρίες, στα επεισόδια, μέρος της οργής οδήγησε στην αναζήτηση άλλων μορφών ζωής. The creation of social centers, community gardens, factory occupations, local assemblies, and so on. Στη δημιουργία κοινοτικών κήπων, κοινωνικών κέντρων, συνελεύσεων γειτονιών και άλλα. Both to tackle immediate problems and to create the basis for a different world. Τόσο για να αντιμετωπιστούν άμεσα πρακτικά προβλήματα, όσο και για να πούνε τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου. But I do not want to romanticize. Ωστόσο, δεν θέλω να γίνω ρομαντικός, να ρομαντικοποιήσω αυτό που έγινε. Because of course those movements had their frustrations, the sense that they couldn't get anywhere. Γιατί και αυτά τα κινήματα ένιωσαν την απελπισία, ένιωσαν ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν πουθενά. And the date that struck me was the 12th of February 2012. Και η ημερομηνία που θυμάμαι είναι η 12 Φλεβάρι του 2012. When hundreds of thousands of people demonstrated in the streets, more than 50 buildings were burnt down in the center of Athens, police cars were set on fire, tear gas was used far beyond the legal limits. The parliament was surrounded by a police guard, and the deputies voted to approve the measures of austerity. Όταν εκατοντάδες χιλιάδες διαμαρτυρήθηκαν στους δρόμους,
Κάηκαν πάνω από 50 κτίρια στο κέντρο της Αθήνας, περιπολικά πυρπολήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα δακρυγόνα από ό,τι είναι νόμιμα επιτρεπτό. Η Βουλή περικυκλώθηκε από αστυνομία και ακόμα και έτσι οι βουλευτές ήταν μέσα και υπερψήφισαν τα μέτρα λιτότητας. And after that, what do you do? Where do you go? Τι μπορείς να κάνεις μετά από αυτό, πού μπορείς να πας? So I don't want to romanticize it. I don't just want to repeat what everybody here knows far better than I do. Γι' αυτό δεν θέλω να ρομαντικοποιήσω, ούτε να επαναλάβω αυτό που όσοι είναι εδώ σήμερα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα. What I want to say is that Syriza grew on the basis of our failures. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε πάνω στη βάση των δικών μας αποτυχιών. It was not just that Syriza weakened the movements. Δεν είναι απλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδυνάμωσε τα κινήματα. But what we have to think is that it was the weakness of the movements that gave rise to the growth of Syriza. Πρέπει μάλλον να σκεφτούμε ότι η αδυναμία των κινημάτων ήταν αυτή που οδήγησε στην δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. And that is our problem. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. And it was, of course, on this ground then that the spectacular rise of Syriza took place. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι που σημειώθηκε αυτή η θεαματική άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Syriza succeeded in giving these movements, or this hope, this desperation and this hope, of focus. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να δώσει σε αυτά τα κινήματα και σε αυτή την απελπισία ένα επίκεντρο. Vote for us, they said, and we shall really make things different. We shall break with the austerity policy. We shall stop the repression and the corruption. Ψηφίστε, μας είπαν, και θα σταματήσουμε, θα βάλουμε τέλος στα μέτρα λιτότητας, θα σταματήσουμε την καταστολή και την καταπίεση. After 6 years of rioting and not getting anywhere, it was time to make hope effective. It was time to be realistic. Ύστερα από 6 χρόνια οργής και διαμαρτυρίας που δεν οδηγούσε πουθενά, είχε έρθει η στιγμή να κάνουμε αυτή την ελπίδα πιο αποτελεσματική. So Syriza inherited the legacy of these years of desperate, hopeless, hopeful struggle. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά πήρε αυτό το κληροδότημα όλων αυτών των χρόνων απελπισμένης και οργισμένης διαμαρτυρίας. But in the process it transformed it. Αλλά σε αυτή τη διαδικασία το μεταμόρφωσε. It changed the grammar, it changed the language. Άλλαξε τη γραμματική του και τη γλώσσα του. The protests of 2008 and afterwards moved on the edge of impossibility and invention. Τα κινήματα του 2008 και μετά από αυτά κινούνταν στο χείλος της εφευρετικότητας και του αδύνατου. The hope was always on the edge of despair. Η ελπίδα πάντα βρισκόταν στο χείλος της απελπισίας. But it was a hope that refused to come to terms with the existing system. Αλλά ήταν μια ελπίδα η οποία αρνούταν να συμβιβαστεί με το υπάρχον σύστημα. A hope that could only be an absolute call for a radically different world. Ήταν μια ελπίδα που δεν μπορούσε παρά μόνο να καλεί για τη δημιουργία ενός ριζικά διαφορετικού κόσμου. And with the rise of Syriza, there is a redefinition of hope, a narrowing of hope. Και με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένας επαναπροσδιορισμός και ένα στένεμα αυτής της ελπίδας. So that the enemy now is not capitalism, but neoliberalism. Οπότε τώρα ξαφνικά ο εχθρός δεν είναι ο καπιταλισμός, αλλά ο νεοφιλελευθερισμός. Which was understood as a particular type of capitalism, particularly nasty type of capitalism. Ο οποίος γινόταν κατανοητός ως ένα συγκεκριμένο είδος καπιταλισμού, ένα συγκεκριμένο ιδιαίτερα απεχθές είδος καπιταλισμού. So the demand was for the ending of austerity now, not for the ending of exchange value, not for the burning of commodities. Οπότε πλέον το αίτημα ήταν
δεν ήταν η κατάρριψη του καπιταλισμού, δεν ήταν το κάψιμο όλων των εμπορευμάτων. And the end of capitalism was simply set aside as being unrealistic and therefore irrelevant. Το ζήτημα ήταν τώρα να τελειώσουν τα μέτρα λιτότητας και το τέλος του καπιταλισμού απλά το αφήσανε σε μια γκρούλα ως κάτι το απόλυτα μη ρεαλιστικό. As Varoufakis explained in a talk in Zagreb in 2013, όπως εξήγησε και ο Βαρουφάκης σε μια ομιλία του στο Ζάγκρεπ το 2013, the end of capitalism might be desirable in the long term, but for now we must fight for changes within the system. That's the only thing we can do. Ίσως το να καταρρύψουμε τον καπιταλισμό να είναι ένας στόχος για το απότερο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε αλλαγές μέσα στο υπάρχον σύστημα. And he spoke of a repugnant European capitalism whose implosion, despite its many ills, should be avoided at all costs. Και μίλησε για έναν απεχθή καπιταλισμό ευρωπαϊκό, του οποίου όμως η κατάρρευση παρόλα τα κακά του έπρεπε να αποφευχθεί με κάθε κόστος. And there's something else that seems to me very important in this change of grammar. Και υπάρχει και κάτι άλλο που μου μοιάζει πολύ σημαντικό σε αυτή την αλλαγή γραμματικής. We usually think of the state in terms of bureaucratization. Συνήθως σκεφτόμαστε το κράτος υπό όρους γραφειοκρατικοποίησης. But it also involves something else, something that we tend to take for granted, but that is of fundamental importance. Ωστόσο βασίζεται και σε κάτι άλλο, το οποίο τείνουμε να θεωρούμε δεδομένο, αλλά το οποίο έχει πολύ ουσιαστική σημασία. And that is that the intervention of the state, once you focus your hope on the state, then this involves a territorialization, a territorial definition of the conflict. Και αυτό είναι ότι από τη στιγμή που θα επικεντρώσουμε τον αγώνα μας στο κράτος, αυτόματα ο αγώνας μας και η σύγκρουση εδαφικοποιείται, μπαίνει μέσα σε συγκεκριμένα σύνορα. So if you think of the riots and marches of 2008 and afterwards, they were against the Greek government and against the system. Και αν σκεφτούμε τις πορείες και τις διαμαρτυρίες από το 8 και μετά, ήταν ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση και ενάντια στο σύστημα. The struggle initially, any struggle remotely connected with ours, did not present itself in national terms. Ο αγώνας και οποιοσδήποτε αγώνας σχετίζεται μαζί μας δεν παρουσιαζόταν με εθνικούς όρους. In the words of the pamphlet quoted, this was a rebellion of use value against value, not of Greece against Germany, for example. Και αναφερόμενοι πάλι στο μανιφέστο, πρόκειτο για μια εξέγερση της χρηστικής αξίας ενάντια στην ανταλλακτική αξία και όχι ένας αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, για παράδειγμα. The language of the riots is a language without frontiers. Η γλώσσα των επεισοδίων δεν γνωρίζει σύνορα. And once Syriza came to power, then inevitably, and not because anybody wanted it, and not necessarily because they were nationalists or racists, but inevitably just because it was funneled through the state, it came to be a conflict between different national states. Και όταν ανέβηκε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή ήταν εθνικιστικός ή επειδή εκφραζόταν με αυτόν τον τρόπο, αλλά επειδή πέρναγε μέσα από το κράτος, αναπόφευκτα αυτός ο αγώνας άρχισε να ορίζεται μέσα από όρους σύγκρουσης ανάμεσα σε εθνικά κράτη. And it seems to be very, very, very important to say that just because so many of the analyses and so many of the left analyses since the 13th of July present the issue in terms of a conflict between Greece and Germany and the other states of the north. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περισσότερες αναλύσεις και οι αναλύσεις της αριστεράς από τις 13 Ιούλη και μετά παρουσιάζουν αυτή την σύγκρουση ως μια σύγκρουση ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία και τις άλλες χώρες του Βορρά. And if we go down that road, then it becomes very, very dangerous indeed. Και αν αρχίσουμε να πηγαίνουμε από αυτό το μονοπάτι, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα.
A lot of the left analysis at the moment seem to be to feed into the rise of nationalist feelings and nationalist movements, which is one of the most horrible things happening in Europe at the moment. Μου φαίνεται εμένα ότι αυτή τη στιγμή οι αναλύσεις της αριστεράς αυτό που καταφέρουν είναι να ενισχύσουν μια ρητορική, εθνικιστική και φασιστική, υποστηρίζοντας αυτή την άνοδο του φασισμού που νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο φρικτά πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Okay, so once Syriza becomes involved, once there's a channeling of hope towards the state, there is a fundamental change in rationality, in grammar, there is a territorialization of the way that people think about the conflict. Οπότε από τη στιγμή που ανεβαίνει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μια αλλαγή στη γλώσσα και τη γραμματική του αγώνα και υπάρχει μια εδαφικοποίηση του πώς βλέπουμε τον αγώνα. And surely that was the great joy of the no of the 5th of July. Νομίζω ότι αυτή ήταν μία από τις μεγάλες χαρές του όχι της 5ης Ιούλη. The great joy of the no of the 5th of July was not because it preferred one policy over another. It was not saying, oh, we want Brexit, we don't want to stay in the Europe. No, it was saying, no, we do not accept that rationality. Και νομίζω ότι αυτό, ένα από τα καλύτερα πράγματα του όχι της 5ης Ιουλίου ήταν ότι ήταν ένα όχι απέναντι σε συγκεκριμένα μέτρα ή αν θέλουμε να είμαστε στην Ευρωζώνη όχι, ήταν ένα όχι σε αυτόν τον ορθολογισμό. It was a no that did not share the grammar that had become to dominate so completely the Syriza government. Ήταν ένα όχι στη γραμματική που είχε πλέον κυριαρχήσει απόλυτα στο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ. It was a return to our language, to the nonsensical language of a world that does not exist. Ήταν μια επιστροφή στη δική μας γλώσσα, στην ανόητη γλώσσα ενός κόσμου που δεν υπάρχει ακόμα. So even if many people felt that Brexit was the answer, this wasn't really an alternative policy proposal. It was more like a polite way of throwing a rock through the window of a bank. Και ακόμη και αν κάποιοι μπορεί να το πίστεψαν, δεν ήταν ουσιαστικά μια πρόταση κάποιας εναλλακτικής πολιτικής αυτό το όχι. Ήταν απλά ένας πιο εκλεπτισμένος ή ευγενικός τρόπος του να πετάει κανείς μια πέτρα για να σπάσει το τζάμι μιας τράπεζας. And what became clear in the week that followed was that the realism that had been promised and preached by Syriza was totally unrealistic. Και αυτό που έγινε ξεκάθαρο την επόμενη εβδομάδα ήταν ότι ο ρεαλισμός τον οποίο διακήρυτε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απόλυτα μη ρεαλιστικός. It never actually reached the real world. Δεν έφτασε ποτέ το πραγματικό κόσμο. Syriza still dreamed of a fairer capitalism. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα ονειρευόταν ένα πιο δίκαιο καπιταλισμό. It fought for months for its realistic dream that was pure fantasy. Επί μήνες αγωνιζόταν για αυτό το ρεαλιστικό όνειρο, το οποίο όμως ήταν μια καθαρή φαντασίωση. And the negotiation was really a long drawn-out lesson, a long drawn-out class with Merkel and Schäuble as the teachers. Και οι μακροσκελείς διαπραγματεύσεις ήταν ουσιαστικά ένα μακροσκελές μάθημα σε μια τάξη όπου η Μέρκελ και ο Σόιμπλε ήταν οι δάσκαλοι. And Tsipras and Varoufakis as the rather stupid students. Και ο Τσίπρας και ο Βαρουφάκης ήταν οι μάλλον χαζοί μαθητές. And the teachers kept on saying, don't you understand that Keynes is dead? Και οι δάσκαλοι τους λέγανε, μα καλά δεν καταλαβαίνετε ότι ο Κέινς έχει πεθάνει. Don't you understand that there is no longer any possibility of a fairer capitalism? Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία πιθανότητα για ένα πιο δίκαιο καπιταλισμό. And when they refused to listen, Merkel said, grow up. Και
Και όταν αρνήθηκαν να ακούσουν, η Μέρκελ τους είπε: «Άμα μεγαλώσετε επιτέλους». We want to talk to adults. Θέλουμε να μιλήσουμε με ενήλικες. Get real. There is no hope, just reality. Πάρτε το χαμπάρι, δεν υπάρχει καμία ελπίδα, μόνο η πραγματικότητα. So Syriza pushed to the limits of state action. Ο ΣΥΡΙΖΑ έσπρωξε τα όρια της κρατικής δράσης. They pushed their fantasy as far as they could and they failed. Έσπρωξαν τη φαντασίωσή τους όσο μακριά μπορούσαν και απέτυχαν. There was no betrayal, or at least betrayal is irrelevant. Δεν υπήρχε προδοσία ή τουλάχιστον το θέμα της προδοσίας είναι άσχετο. Of course, Tsipras should have resigned, but that's not the point. They couldn't, they actually took the state to its limits. They showed us in those negotiations, in that week after the referendum, what they show us is that is as far as the state can go. There is no possibility of going further. Φυσικά ο Τσίπρας έπρεπε να έχει παραιτηθεί, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι εκείνο το καιρό, εκείνες τις ημέρες, μας έδειξαν τα όρια του κράτους. Μας έδειξαν πόσο μακριά μπορεί να φτάσει κανείς μέσα από το κράτος. Πιο πέρα δεν έχει. And in that final week, reality won and hope was defeated. Και εκείνη την τελική εβδομάδα κέρδισε η πραγματικότητα και έχασε η ελπίδα. But if we remember the 6th of December, Ωστόσο, αν θυμηθείτε την 6η Δεκέμβρη, then it is very clear that the reality that won was their reality, it wasn't our reality. τότε είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η πραγματικότητα που κέρδισε είναι η δική τους και όχι η δική μας. Because our reality is an absurd reality. Γιατί η δική μας πραγματικότητα είναι παράλογη. It is the reality of the world that exists not yet. Είναι η πραγματικότητα του κόσμου που υπάρχει όχι ακόμα. A world built on creativity and not frustration. Ένας κόσμος που βασίζεται στη δημιουργικότητα και όχι στην απελπισία. A world of life and not of death. Ένας κόσμος ζωής και όχι θανάτου. Their reality won, or perhaps won for the moment. But in order to understand what their reality is, we go to our third no and our third date. Η δική τους πραγματικότητα κέρδισε, ή τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά για να καταλάβουμε τη δική τους πραγματικότητα, προχωράμε στο τρίτο όχι, στην τρίτη ημερομηνία. And the third date is the 15th of September 2008. Η τρίτη ημερομηνία είναι η 15η Σεπτέμβρη του 2008. A no of a different kind, perhaps not a no of rage, not really a no of dignity, but a no of no, it doesn't work. Capitalism doesn't work. Ένα διαφορετικό όχι, ίσως, όχι ένα όχι ελπίδας ή αξιοπρέπειας, ένα απλά όχι. Ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί. Because the 15th of September 2008 was the day on which Lehman Brothers Bank collapsed. Τη 15η Σεπτέμβρη του 2008 η τράπεζα Lehman Brothers, The biggest bankruptcy in the history of capitalism. είναι η μεγαλύτερη χρεοκοπία τράπεζα στην ιστορία του καπιταλισμού. A collapse that brought panic to the world of finance and the world of politics. Μια κατάρρευση που δημιούργησε πανικό στον κόσμο το χρηματοπιστωτικό αλλά και στον κόσμο της πολιτικής. So that Tim Geithner, later US Treasury Secretary, said the United States risked a complete collapse of our financial system. Ο Tim Geithner, ο οποίος ήταν αργότερα Υπουργός Οικονομίας των ΗΠΑ, είπε ότι οι ΗΠΑ ήταν στα πρόθυρα μιας απόλυτης κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. And we know that that didn't happen. It didn't happen because of the great bailout. Και ξέρουμε ότι αυτό δεν συνέβη και συνέβη λόγω της μεγάλης διάσωσης των τραπεζών.
throughout the world, there was a massive nationalization, not of the banks, but of the debt of the banks. Σε όλο τον κόσμο υπήρξαν μαζικές εθνικοποιήσεις, όχι των τραπεζών, αλλά των χρεών τους. Worldwide, about $20 trillion, $20 million was pumped into the banks in order to keep them afloat. Σε όλο τον κόσμο, 20 τρισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 20 εκατομμύρια εκατομμυρίων δολάρια, μπήκαν μέσα στις τράπεζες, δόθηκαν στις τράπεζες για να τις βοηθήσουν. And that money was paid by the states. Αυτά τα χρήματα τα πληρώσανε τα κράτη. So that roughly that amount of bank debt now became the same quantity of state debt, of public debt, of sovereign debt, of debt that we are proud to owe. Οπότε αυτό το τεράστιο χρέος πέρασε από χρέος των τραπεζών να γίνει χρέος εθνικό, χρέος κρατικό και χρέος το οποίο όλοι εμείς περήφανα χρωστάμε. And if before it was clear that the banks would not be able to pay their debts, now it became clear that the states, or some states, would not be able to pay their debts. Και αν πριν ήταν ξεκάθαρο ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους, τώρα είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη, ή τουλάχιστον κάποια κράτη, δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα χρέη τους. Which made it necessary for the states to do everything possible to pay their creditors, the banks. Οπότε τα κράτη χρειάστηκε να κάνουν ό,τι μπορούσαν για να πληρώσουν τους δανειστές τους, δηλαδή τις τράπεζες. By adopting policies of austerity. Και αυτό το κάνανε υιοθετώντας μέτρα λιτότητας. By cutting welfare payments and selling off state-owned assets. Περικοπές στο κράτος πρόνοιας, ιδιωτικοποιήσεις. So that, according to David McNally, writing in 2010, he says, και ο David McNally γράφει το 2010. In response to market reactions to its debt, Latvia has fired 1/3 of all teachers and slashed pensions by 70%. Ως απάντηση στις αντιδράσεις της αγοράς προς το χρέος της, η Λετωνία έχει απολύσει το 1/3 όλων των δασκάλων της και έχει περικόψει τις συντάξεις της κατά 70%. Ireland has chopped wages of government employees by 22%. Η Ιρλανδία έχει μειώσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 22%. The state of California has cut health insurance for 900,000 poor children. Και το κράτος της Καλιφόρνιας έχει αφήσει 900.000 φτωχά παιδιά χωρίς υγειονομική κάλυψη. So Greece is not very special. Οπότε η Ελλάδα δεν είναι κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. Sorry. Συγγνώμη. It's special because we're here, of course. Είναι πολύ ιδιαίτερη επειδή βρισκόμαστε εδώ, ασφαλώς. But the measures that the Syriza government were forced to accept are not very different from the measures being introduced by almost all the governments in the world. Ωστόσο, τα μέτρα που υποχρεώθηκε να δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαφέρουν από τα μέτρα που υποχρεώνονται να υιοθετούν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Labour reform, that is the reduction of the rights of workers. Εργασιακά, μείωση των δικαιωμάτων των εργατών, Reduction of pensions. Μείωση συντάξεων. In the welfare system. Μείωση στο κράτος πρόνοιας. Privatization. Ιδιωτικοποιήσεις. And so on, and on. Και ούτω καθεξής. And the Zapatistas organized, they have suggested that we have to understand that there is a terrible storm blowing through the world. And they organized a seminar in May, at the beginning of May, to try and understand this storm and what we could do about it. Οι Ζαπατίστες έχουν προτείνει να θεωρήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει ως μια μεγάλη καταιγίδα η οποία έρχεται πάνω από τον κόσμο και οργάνωσαν ένα σεμινάριο το Μάιο για να συζητηθεί και να βρούμε τι μπορούσαμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την καταιγίδα.
And what is special about Greece, I suppose, is that it is in the center of this storm in some way. But to try and understand the storm in terms of national conflict, to try and understand it other than in terms of the crisis of capital and what that means, is just nonsense. Και ασφαλώς η Ελλάδα είναι ιδιαίτερη αυτή τη στιγμή γιατί βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, αλλά το να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την κατάσταση ως κάτι που βρίσκεται μέσα σε εθνικά σύνορα και όχι ως μέρος της ίδιας της κρίσης του κεφαλαίου είναι μια ανοησία. So the problem is not this state or that state, but the way in which relations between people are currently organized. Το πρόβλημα δεν είναι το ένα κράτος ή το άλλο, αλλά το ίδιο το κεφάλαιο και το πώς είναι αυτή τη στιγμή οργανωμένες οι ανθρώπινες σχέσεις. The subjection of use value to the pursuit of profit. Η υποταγή της χρηστικής αξίας στην επιδίωξη του κέρδους. This form of organization is inherently antagonistic in the sense that it depends upon the subordination of human activity to the pursuit of profit. Και αυτή η μορφή είναι γενώς ανταγωνιστική από την άποψη ότι βασίζεται πάνω στην υποταγή της ανθρώπινης δραστηριότητας στην επιδίωξη του κέρδους. And that means also that it is unstable because capital depends upon being able to subordinate our activity, what we do, to its logic. Και αυτό το κάνει πολύ ασταθές, γιατί το κεφάλαιο εξαρτάται από το να μπορεί να υποτάξει αυτά που εμείς κάνουμε, τις δραστηριότητες μας, στη λογική του. And maybe we'll say no. Και θα μπορούσαμε να πούμε όχι. Or maybe we'll say, what was that you said? Ή θα μπορούσαμε να πούμε τι είπατε? Or maybe we'll say, well, no, that's too hard. Ή μπορεί να πούμε όχι, είναι πολύ σκληρό αυτό. So that there is always this possible lack of subordination that stands as a threat to capital as a possible crisis. Οπότε πάντα υπάρχει αυτή η πιθανότητα της ανυποταγής μας στο κεφάλαιο και πάντα στέκεται εκεί ως ένας παράγοντας ο οποίος αποτελεί κρίση για το κεφάλαιο. So the collapse of the Lehman Brothers Bank not only explains the intensification of the capitalist assault, but it also illustrates its fragility. Οπότε η κατάρρευση της τράπεζας Lehman Brothers δεν εξηγεί μόνο την εντατικοποίηση της επίθεσης του κεφαλαίου, αλλά μας κάνει να καταλάβουμε και την ευθραυστότητά του. And the constant preoccupation of the politicians, of all politicians, even if they take 6 months to learn the point. Και αυτό είναι που ανησυχεί όλους τους πολιτικούς, όλους ανεξαιρέτως, ακόμα και αν τους πάρει 6 μήνες να τον μάθουν αυτό το μάθημα. The constant preoccupation must be how do we ensure the reproduction of the capitalist system? Η ανησυχία τους πρέπει να είναι διαρκώς πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος. And this has to be their preoccupation because their position prevents them from even imagining what we constantly shout at them. Και αυτή πρέπει να είναι απόλυτα η ανησυχία τους όλη την ώρα, γιατί δεν μπορούν καν να φανταστούν αυτό που εμείς διαρκώς τους φωνάζουμε. We constantly shout at them what is really obvious. Διαρκώς τους φωνάζουμε αυτό που στο κάτω-κάτω είναι εμφανές. Capitalism has failed. Ο καπιταλισμός έχει αποτύχει. Capitalism is destroying the necessary preconditions of human existence, and we all know it. Ο καπιταλισμός καταστρέφει τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη των ανθρώπων και όλοι το γνωρίζουμε αυτό. And we shout at them, and we shout at them, and now they are the stupid ones that do not want to understand. Και τους το φωνάζουμε διαρκώς και τώρα αυτοί είναι οι λύθοι που δεν θέλουν να καταλάβουν. Capitalism is dying, but it is not yet clear whether we will all die with it. Ο καπιταλισμός πεθαίνει. Δεν είναι όμως ακόμα ξεκάθαρο αν θα πεθάνουμε όλοι μαζί του. Or whether we will be able to create something else before it brings us down. Ή αν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό πριν μας τραβήξει κάτω μαζί του. The near collapse of the banking system in 2008
showed that capitalism continues to be a very unstable system. Η παρολίγου κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος το 2008 μας έδειξε ότι ο καπιταλισμός εξακολουθεί να είναι ένα πολύ εύθραστο σύστημα. And one of the things that the negotiations make clear, not only that it continues to be unstable, but one thing that is so clear in the negotiations is that the politicians are all saying, we are the problem. Και αυτό που έγινε ξεκάθαρο μέσα από τις διαπραγματεύσεις είναι ότι όλοι οι πολιτικοί λέγανε ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα. We are the ones who need to be restructured, to be remolded. Ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να διαρθρωθούν. That's what educational reform is about. Αυτό έχει να κάνει η μεταρρύθμιση στην παιδεία. In other words, we are the crisis of capital. Με άλλα λόγια, εμείς είμαστε η κρίση του κεφαλαίου. And for capital, it is necessary that we should learn to obey, that the pride of our heart should fail. Και για το κεφάλαιο, είναι απολύτως απαραίτητο να μάθουμε να υπακούμε και η υπερηφάνεια της καρδιάς μας να πάψει. Capital's problem is that it depends not only on our subordination, but upon the constant intensification of our subordination. Και το πρόβλημα του κεφαλαίου δεν είναι ότι βασίζεται στη δική μας υποταγή, αλλά και στην όλο και πιο εντατική υποταγή μας. It's not just that money rules, but that the rule of money has a dynamic that forces capital to produce and circulate things more and more rapidly, to subordinate all human life more intensely to its logic. Και το πρόβλημα του καπιταλισμού δεν είναι η δυναμική του χρήματος, είναι ότι αυτή η δυναμική πηγαίνει αυξητικά. Χρειάζεται να έχουμε όλο και μεγαλύτερη υποταγή στη λογική του. Unlike any other form of domination, it is constantly driven by its own inadequacy. Η διαφορά του από άλλα συστήματα είναι ότι διαρκώς οδηγείται από τη δική του ανεπάρκεια. And that's really what the growth of debt is about, isn't it? Και με αυτό έχει να κάνει η αύξηση του χρέους. Debt is essentially a game of make-believe. Το χρέος είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι στο οποίο προσποιούμαστε. It is capital saying, if we cannot subordinate the world to our logic the way that we need to, είναι το κεφάλαιο το οποίο λέει, αν δεν μπορούμε να υποτάξουμε τον κόσμο όπως χρειαζόμαστε, then we shall pretend that we can. τότε θα προσποιηθούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. We shall create a monetary image of the profits we need. Θα δημιουργήσουμε μια χρηματική εικόνα, μια νομισματική εικόνα του κέρδους που χρειαζόμαστε. Kogan comments, in the last 40 years, the world has been more successful at creating claims on wealth than it has at creating wealth itself. Και μάλιστα τα τελευταία 40 χρόνια φαίνεται ότι ότι το κεφάλαιο έχει καταφέρει να δημιουργήσει μεγαλύτερες αξιώσεις πάνω στο πλούτο παρά πλούτο αυτόν καθ' αυτόν. Debtors have made promises that they are unlikely to meet in full. Οι δανειστές έχουν κάνει, οι πιστωτές έχουν κάνει υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούν να εκπληρώσουν. And creditors who are counting on those debts to be repaid will be disappointed. Συγγνώμη, αυτοί που έχουν δανειστεί κάνουν υποσχέσεις τις οποίες δεν μπορούν να εκπληρώσουν και οι δανειστές βασίζονται πάνω σε χρήματα τα οποία δεν θα μπορέσουν να πάρουν πίσω. So that there is a never expanding gap between the creation of debt and the creation of wealth. Οπότε υπάρχει ένα όλο και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στη δημιουργία χρέους και στη δημιουργία πλούτου. And this creates a fierce scramble, a vicious and bloody game of musical chairs. Και αυτό δημιουργεί ένα αιματηρό παιχνίδι από μουσικές καρέκλες. As creditors fight to make sure that they are paid.
καθώς οι πιστωτές αγωνίζονται να εξασφαλίσουν ότι θα τους επιστραφούν τα χρήματα. So neoliberalism is not a policy. Ο νεοφιλελευθερισμός, επομένως, δεν είναι μια πολιτική. It is simply the expression of a world in which capital is dominated and threatened by this enormous expansion of debt. Είναι η έκφραση ενός κόσμου που το κεφάλαιο απειλείται από αυτή τη διαρκή και τεράστια μεγέθυνση του χρέους. Neoliberalism is not a policy chosen by governments. It is simply the violence of the world in which they exist. Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι μια επιλογή των κυβερνήσεων, είναι μια έκφανση της βίας του κόσμου στον οποίο υπάρχουν. It is the viciousness of the game that they play and must play. Είναι η αγριότητα του παιχνιδιού που παίζουν και που πρέπει να παίξουν. The violence of the capitalist game is not the same as it was, say, 50 years ago. Η βία του καπιταλιστικού παιχνιδιού δεν είναι η ίδια με αυτή που ήταν πριν 50 χρόνια, για παράδειγμα. When the conditions created by fascism, by the slaughter of 100 million people and the fear of communism, created a space for some sort of welfare state. Τότε είχαν δημιουργηθεί κάποιες συνθήκες μέσα από το φασισμό, μέσα από τη σφαγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και το φόβο του κομμουνισμού, οι οποίοι είχαν αφήσει κάποιο χώρο για ένα είδος προνοιακού καπιταλισμού. And that space no longer exists. Αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια. That is the lesson that Merkel and Schäuble teach to Tsipras. Forget Keynes, he is dead. Και αυτό είναι το μάθημα που δείξανε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε στο Τσίπρα. Ξέχνα το Keynes, έχει πεθάνει. Forget about creating a benevolent capitalism. Ξέχνα την ιδέα του να δημιουργηθεί ένας πιο ευμενής καπιταλισμός. There is now no option, no other option. Either you are in capitalism or you are out. And if you are a state leader, you are in. And that means adopting aggressive neoliberal policies. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επιλογή. Είτε είσαι μέσα στον καπιταλισμό, είτε είσαι απ' έξω. Και αν είσαι αρχηγός κράτους, είσαι μέσα. Και αυτό σημαίνει ότι υιοθετείς επιθετικές πολιτικές λιτότητας. And Brexit would probably make very little difference to that. Το Brexit δεν θα άλλαζε πολύ αυτή την κατάσταση. Its attraction would be that it could be a way of screaming no again. Ίσως θα μπορούσε να είναι άλλος ένας τρόπος να φωνάξουμε όχι. But if you think of it as a policy or a set of policies, it would be really no different from what would happen within the euro, because the problem of the government would still be how in this vicious world do we attract capital. Ωστόσο, το πράγμα δεν θα άλλαζε αν ήμασταν μέσα στο ευρώ ή έξω από το ευρώ, γιατί το πρόβλημα της κυβέρνησης θα ήταν ακόμα πώς μπορούμε σε αυτό το σκληρό κόσμο να προσελκύσουμε το κεφάλαιο. And to attract capital, what we need to do is educational reform, labor reform, privatization, etc. Και για να προσελκύσουμε το κεφάλαιο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, στα εργασιακά, ιδιωτικοποίησεις και ούτω καθεξής. So this third no is not quite like the other no's. It's not a no of rage, and yet there is something very important that links it to the other no's, the no of the 5th of July and of the 6th of December 2008. Οπότε αυτό το όχι είναι πολύ διαφορετικό, αλλά υπάρχει όμως κάτι που το συνδέει, κάτι σημαντικό που το συνδέει με τα προηγούμενα δύο όχι στα οποία αναφερθήκαμε. Because this no, the collapse of the Lehman Brothers, the collapse of the financial system, or near collapse of the financial system, was in reality the expression of people all over the world saying, often quietly, no, we won't be robots, thank you.
Γιατί αυτή η κατάρρευση της Lehman Brothers, αυτή η κατάρρευση, η παρολίγο κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος ήταν ουσιαστικά μια έκφραση όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που έλεγε όχι, δεν θα γίνουμε ρομπότ. Ευχαριστούμε πολύ. Or saying perhaps, just a moment, let me finish my breakfast, of our reality. Υπό αυτή την έννοια, η παρολίγο κατάρρευση αυτού του συστήματος είναι μία ένδειξη της δύναμης της δικής μας πραγματικότητας. That is a reality of thinking about other things other than profit. Μιας πραγματικότητας στην οποία σκεφτόμαστε άλλα πράγματα εκτός από το κέρδος. A reality of being unsure, of being unable, of being stupid. Μια πραγματικότητα στην οποία μπορεί να μην είμαστε βέβαιοι, μπορεί να μην μπορούμε ή μπορεί να είμαστε ηλίθιοι. A reality of falling in love, of wanting to go to the sea for the summer, in the summer, of thinking about creating alternatives. Μια πραγματικότητα στην οποία θέλουμε να ερωτευτούμε, θέλουμε να περάσουμε το καλοκαίρι μας στην παραλία και να σκεφτούμε άλλες εναλλακτικές. It expresses the reality of our not fitting in with the requirements of capital. Εκφράζει τη δική μας πραγματικότητα στην οποία απλά δεν χωράμε στις απαιτήσεις του κεφαλαίου. So when the capitalists say, you are the crisis, it is your fault. Οπότε όταν το κεφάλαιο λέει εσείς είσαστε η κρίση και είναι δικό σας το φταίξιμο, Then we must respond, yes, 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 we are the crisis of capital. εκεί πρέπει να απαντήσουμε ναι, εμείς είμαστε η κρίση του κεφαλαίου. And proud of it. Και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Because the crisis of a system built on death is the only hope for the world. Γιατί η κρίση ενός συστήματος που βασίζεται και έχει χτιστεί πάνω στο θάνατο είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο μας. 3 dates, no, no, no. Each no has been followed, we know it, by a yes. Each opening has been followed by a closure that seems to cut off all possibilities. 3 ημερομηνίες, 3 όχι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κάθε όχι το έχει ακολουθήσει ένα ναι. Κάθε άνοιγμα το έχει ακολουθήσει ένα κλείσιμο. And this leads Zizek, for example, in a recent article in Greece, to say that we must have the courage of hopelessness. Και αυτό οδήγησε, για παράδειγμα, το Ζίζεκ σε ένα πρόσφατο άρθρο του για την Ελλάδα να πει ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος της απελπισίας. We must have the courage to give up. Πρέπει να έχουμε το θάρρος να παραιτηθούμε. God help us. Μας βοηθήσει ο Θεός. Since we're in the faculty of theology. Μας βρισκόμαστε στη σχολή θεολογίας. And I think that's what we absolutely cannot accept. We must not have the courage of hopelessness. What we need is the courage of our own absurdity. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε το θάρρος της απελπισίας μας. Πρέπει να έχουμε το θάρρος του παραλογισμού μας. And that is the first lesson, I think, to be learned from the last 6 months. We must have the courage of our own absurdity, our own way of seeing the world. Because once we set our foot into the rationality of their logic, then we are lost. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μάθημα, το πρώτο μάθημα που πρέπει να πάρουμε από τους τελευταίους 6 μήνες. Να έχουμε αυτό το θάρρος του παραλογισμού μας. Γιατί αν βάλουμε έστω και ένα πόδι μέσα στη δική τους λογική, τότε είμαστε χαμένοι. And the second lesson, I think, of the last few months is that Keynes is dead, irrevocably dead. Και νομίζω το δεύτερο μάθημα που πρέπει να πάρουμε από τους τελευταίους 6 μήνες είναι ότι ο Keynes έχει πεθάνει ανεπανόρθωτα. There is no possibility of a fairer capitalism. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ενός πιο δίκαιου καπιταλισμού. The choice is really not Euro or Brexit. Η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στο ευρώ ή το Brexit. The only real choice is, do we stay in capitalism or do we say goodbye? Η
Η μόνη πραγματική επιλογή είναι αν θα παραμείνουμε στον καπιταλισμό ή αν θα τον αποχαιρετήσουμε. The third lesson of the last few months, I think, is that we cannot delegate our responsibility for the world. Το τρίτο μάθημα νομίζω που πρέπει να μάθουμε είναι ότι δεν μπορούμε πλέον να εξουσιοδοτούμε άλλους για τις δικές μας ευθύνες σε αυτόν τον κόσμο. It is now very clear that the continuity of the human race cannot be taken for granted. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι η συνέχεια της ανθρωπότητας δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. That the current social development is destroying not only humans, but other forms of life at a terrible pace. Ότι η εξέλιξη της κοινωνικής ανάπτυξης καταστρέφει όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι της φύσης. And we as humans who are alive now have a responsibility to try and stop it. Και εμείς ως άνθρωποι που ζούμε τώρα έχουμε την ευθύνη να το σταματήσουμε. And we cannot delegate that responsibility to the state because it doesn't work, they can't do it. Και αυτή την ευθύνη δεν μπορούμε να την αφήσουμε στα χέρια του κράτους, γιατί απλά δεν λειτουργεί, δεν μπορούν να το κάνουν. The fourth lesson is obviously that there will be a next time. Το τέταρτο μάθημα είναι προφανώς ότι θα υπάρξει μια επόμενη φορά. There will be many next times here and elsewhere. Θα υπάρξουν πολλές επόμενες φορές, εδώ και αλλού. The agreement signed between the Eurozone governments and the Greek government won't work, everybody knows that. Η συμφωνία που υπεγράφει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης δεν μπορεί να λειτουργήσει, αυτό το ξέρουμε όλοι. The financial system survived 2008, but debt continues to grow. The gap between debt and wealth continues to grow, and there will be more and more financial crises. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να επιβίωσε το 2008, αλλά το χάσμα ανάμεσα στο χρέος και το κέρδος γίνεται όλο και μεγαλύτερο και θα υπάρχουν όλο και περισσότερες κρίσεις. And we have to think, how do we get out of here? Και πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βγούμε από αυτό. And the fifth lesson is that we are very weak. Και το πέμπτο μάθημα είναι ότι είμαστε πολύ αδύναμοι. There are all sorts of fantastic good things going on. Probably everybody here is involved in exciting experiments to create other ways of living. There are millions and millions and millions of people creating crafts, creating other ways of living through necessity or through just because it makes sense. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πειράματα, εγχειρήματα, σίγουρα και όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα συμμετέχουμε σε πειράματα για να δημιουργήσουμε άλλους τρόπους ζωής, ρογμές μέσα στο υπάρχον σύστημα. But what this crisis really confronts us with is our own weakness. Ωστόσο, αυτή η κρίση μας φέρνει αντιμέτωπους με την δική μας αδυναμία. Are we strong enough? We have to be strong enough to tell capital to go to hell. Πρέπει να είμαστε αρκετά δυνατοί ώστε να πούμε στο κεφάλαιο να πάει στο διάολο. When capital says it wants to invest in Thessaloniki or in Athens or wherever you live, Όταν το κεφάλαιο λέει ότι θέλει να επενδύσει στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα ή όπου είναι που ζει ο καθένας μας, then somehow we must be able to say, fuck off. θα πρέπει κάπως να μπορούμε να πούμε άντε γαμίσου. Begging the permission of the Faculty of Theology, of course. Ζητώντας την άδεια της θεολογικής ασφαλώς. Somehow we have to be able to say, well, we are not interested in capitalist employment because we know that if we want employment, then we must create favorable conditions for capital accumulation, and that means everything that the Syriza government accepted.
Πρέπει να μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε την καπιταλιστική εργασία, γιατί αν τη θέλουμε την καπιταλιστική εργασία, τότε θα πρέπει να δεχτούμε όλα αυτά που μόλις δέχτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. How can we say we don't want employment because we have better ways of living? Πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν θέλουμε εργασία γιατί έχουμε καλύτερους τρόπους να ζήσουμε? We have wonderful social experiments, but we haven't yet got to the stage of saying they're enough to eat. Έχουμε ήδη πολλά ενδιαφέροντα κοινωνικά πειράματα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να φάμε από αυτά. So what can we do? What is the solution? Ποια είναι λοιπόν η λύση, τι μπορούμε να κάνουμε? I see that the chairman is getting a bit impatient. He says, my time is up, sorry. Βλέπω ότι ο συντονιστής έχει αρχίσει λιγάκι να απελπίζεται, μου τελειώνει ο χρόνος, συγγνώμη. And thank you very much.